Program ya Timvetse MPC Television komanso ndikulandireni MPC Radio 1 blessings zichaluka dzina langa tiye ndikhale limodzi tili ndi akuluakulu osiyanasiyana omwe akhale akutambasula nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno. Ndikulandireni a George Kasakula tathokoza kwambiri blessings zikoma. Mr. Mvula munatisowa pakati pa lero mwapezeka siku limoza tikazolowera ndimwasowa tsiku limodzi makangati changa ninachita kusagonana sana zikaende kuchokapo lachiwiri sindiwera sindikhalapo chabwino anatsazikale ambeka sambo nakulandirani zikoma. Nkhani yathu yoyamba pakati panachitika kangatika drama choncho pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wa Dr. Michael Usi omwenso ndi president wa chipani cha udya zake alibe mlandu anapita ku mabwalo a milandu kukapempha kuti yayi ndisapite ku ACP bungwe limene lomwe limayang'ana za katangale ndi ziphuphu. Iwo akhala kukamba kuti akuchitika katangale kuchitika zambirimbiri ndanawaitana kuti atabwerani muzatulongosolere kuti kodi mukuti bwanji. Zinadabwitsa anthu ambiri kuti anakana ofa imeneyi. Tiyambire pamenepo Kasakula. Ineyo ntaona zimene zija ndali odabwa komano kenako ntalingalira tumamene sigapo naona ngati kuti mwina vuto ndi iwo Ausi kuti ali mu tereni amatero pa chizungu kapena ali mu space imene sakudzora pange chani ndefo ndi sakudzora pange chani akungolongolerapo unonkhulapo zizonse zimene zabwera pakamwa pawo kena kumene amapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza. Ino ni nthawi ya kampeni makandidates au president alipo 17 Amalawi akuyembekeza kuti candidate aliyense apereke fundo zake zimene wapasa Malawi zifukwa zimene iye akhoza zimene wo akhoza umusankhira kuti akhale president akhale MP ngakhale so akhale kansala. Zooneka kuti Michael Usi abalalika zooneka kuti mwina anali ndi mahope ake onena kuti achakwera awasankha kukhala running mate ndi pachizungu amati he put all his eggs in one basket. He believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza wasankha kukhala running mate. Zitachitika kuti iwo sanasankhidwe ndipo achakwera president achakwera anasankha Avidumbiko Mumba kuna amene akhala running mate wawo kangati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye kampeni yo sana ipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa president ango kukwera nawo ya president kumakamba zimene president ayika manifesto ya MCP. Analibe plani ya kampeni, analibe ndi fundo zoti anthu awauze zalizongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti there is a thing to say kuti mwina anthu achukepo tizikamba za iwo nkunena kuti ine nali mboma 5 years ndipo mboma menemu muli karangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani. Now Amalawi sifobusa nalinaso tsumene tiwakamba nkhani ya Michael Usi pano Amalawi sifanobusa kuti wina ngangonera zinthu ndefe kulawa sinzolo mombera mmanja timafusa kuti tsono iniyo mboni kuti pajalo dziko lino kuli ACB kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omona unakeso awupanga ziphuphu awupanga katangale atenge umboni akapereka ku ACB amene ofusa ngati zimenezo iniyo banyo sipita kumeneko. Number 2, you are not even giving details. You are not naming and shaming amene pachizungu simukuchula kuti ndana amene mmamona uchita katangale mboma. In the end tinorola wawa aswazokamba alibe nkhani. Now mwina ACB pozindikira kuti iwo mandate yawo ndiya imene yonena kuti yomenya ndikatanga yotsana nkatanga mdzikomo ni mandate ya ACB. Alachebwino wauza kubwerani inu mungolankhula bwerani kuno mzati pa somboni ife tigirepo ntchito fachita tu ndimene iwo mamoti asangalale kuti because I remember he said amene afuti nzamuuze azabwere kunyumba kwanga sana necho momota asangalale ICB jeso pano yanipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti ICB director nibwere kumeneko apita kukhoti munthu amene mumbono kana apita kukhoti
ati mwalesa ICB asanidani munitereze nsabite. Of course the courts mtu karandaula alinufulo bila court and ma court ama kuthandiza mtu karandaula something kuthandiza. If I go to court now odo auniphinja aunusokoneza mpeka sambo akanipasa relief nakasi ndine citizen akanipasa relief. So simufuna kwera kwa ICB ande basi msabite mwina 24 hours nokuposa ni ochepa basi msabite kapita nikapeka campaign iwa monanga that is victory. That's not victory to him. It's not victory. If he thinks that's a victory, it's not a victory. It is actually Zoe Samanyas. Because people are saying, why is it refusing? I'm going to in the end, the conclusion, Kali Kapanga Masamu, QED, Algebra, QED. In the end, the conclusion, Jagudi, Alibi Umbodio, Kulakungo Funo Chuka, Ufuna my likes up on Facebook, Ufuna my comment up on Facebook, Ufuno Chuka, Mukomanda, one, Alibi Story in Malawi. He hasn't given me any reason why come 16 September, Nigaro Buthumuja, Nigaro, am I hosting the president? He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. I'll pick Mandasi, I'll Tani, I'll Jitaizi. Now, in Neo, who are serious, Amara serious, Gujago, I'm going to put them for our Picamadas. Do we need a president who has a Picamadas to sort out? Basriai, our no Picamadas to avoid it for our Picamadas. Total nonsense. But the point is, Alibe Fundo. Fundo Madalina, this warrior problem Sonkano, or no, the pupu, Nimene, Yaganika, Yaripera. In the end, Mhoboza, Ongo Funo Chuka, you are Jakarabambi, Munterement industry. The Manager, Makaran Chuka, Umafram Chuka as the road. How much have you been in my drama? Oh, how many Babino? Zota is a bit and somebody else. Ndio kwa makao kwa Facebook baja ulimala iksi and how wonder and how kula zvezbaka. But he forgot what this is not about drama. This is not about empty fame. This is about serious matters. Zao president. Zoti mutu amsakiro kala president. So at the end of the day, nzovi section because you don't know what else. What is he doing? Panoba wangu what is he? Then when Jeremiah Mwangulu, he said inutu zimene muneranzano zipupu indogera nuchino kwambiri kwenu kwadra uko tikozo kulanso. Now people are saying kapena pakati bafata sinaone kapena ndena ponya mpeka samba pakati bafata so atawufuza ukufatsa kuja awoba Jeremiah Mwangulu kuti ayingalula to use today's language kuti ayingalula Kabina ni ICB kubina apesa kuti inoyo ngati muri numboli bweresani iwo kubina court somangero court dia awamwalesa sanitane. In the end he's being portrayed as a liar, not a serious person that the Malawians should be serious about. But if I were him, I would do quickly come up with something. Wauza kudileyo kudi mulivore ndisakuza otherwise bina kama swano zoba nechizosa tandiza and there is a vote at 200,000 per 16 September. I didn't mind. Chabwino. Amvula mapangapo ndale kwambiri. Mumembegezera kuti awusimina achita react motera atetanidwa ndi SCP. Yes. Because the poyamba manandi yambire pamena manankula kasakura. Awusi the second citizen, vice president. Anarumbira kuti nditezeza constitution ne malamulo. Kutandaza kuti he did not need to act as a whistleblower open down board. Akuziwa kuti KCB bwana wake ni Chiromba, akuziwa so chief investigation officer, akuziwa wali yese muno. Akuziwa antu amena okuta amena FIU, akuziwa amena ku polisi. Ndesana enele kuti ango kamba kani ya serious ya Malawi. Ukaingo ine neba songano kariba sipe kandi party or babosa akafondelane akana kandi umbone ndikupanga report cha chitare ene ndikuziwa awa ma document awa act of them and padibe muntu akana wadandaula koma for a person of his age understanding in society angopanga name drop yayo bacha kuti mukatangani kwambiri abantu aboma akuba kwambiri and under you vote and for me
I was not surprised because I realized I proved a few theories about him. One, that he will never be a serious person. The drama element has now ruined his life. Like to him, everything is drama. He's looking for a headline. Because indeed, basically the vice president, modesty, kandi vice president wakakwanda kako ungoti pinyiriri ukuyenda where they're trying to connect ndeantu koma upanda fundo in a dramatic way. Mezerapa conclude our he will remain and he will die as a comedian in past. He's not serious. You cannot take a serious track out of him. Two, I've never heard Usi say something good about somebody. I've interacted with him for the past 20, 30 years. But I've not heard him appreciate. I know it is a trend of the many of them. Sindichura kuda kundango ndirako. Koma samata kuyamika chito. Somehow anandima kanizo osayamika. Always looking at the negative side of a good thing and highlighting that and then another conclusion I made was he assures too much. At the slightest moment he would display his qualifications. I get worried when whether it is George Kasakura or another person who will always remind Malawians about what they have. Because Makali degree, but degree, master's, PhD is a personal achievement. Personal. It does not impact on anybody. It doesn't. So anybody who thinks in the and personal, because wisdom all those that have that chain of number of degrees are in due they have got intellect, they have got capability to appreciate that in a part of a learning society. So I'm a Carabin Jafika, and then do vice president. That's how you commandeer a large portfolio of security agents. Beyond your own entitlement, most people walk around doing their best. And he has always been a private citizen only 1 year ago. So suddenly he thinks he needs the security that the head of state has. He mourns, cries babies about a lead car, when in effect the vice president. Some can read the car, some can their policy. You want a siren, you want a government to cover so called. Gardenary boy was an oversight by the appointing or by the SPC, Kutarak Anakpas. Most are in error. But the vice president, go and check my privileges now. Probably my government family, I'm pass MG2, another security vehicle. But they often no sakari diko yofara nakati he just carrying the president. That's assuming too much. Over ambitious kuzika pera park. Finally, very, very angry. Could he in an drop running mate. There was no intent, and he expressed or seen Kudajaguera for Ausi was a running mate. After all, Ausi decided wrongly to start his own party. If he had any thinking, I cannot go take abantu hao. Ngara now
pamene UTM anabalalisa akanangoti achakwera ine ndabweratu ndipase thuzi ambulera ndiomwe iyi because ndili mboma mwa koma ndi anthu anga uko ndi uko anthu atolere abwere nkhuku yathuyi tiziyende achakwera kanachita manyazi kuti mwanayo is very polite sakufuna zambiri ndi anthu ndimuverenge kuti vitumike mumba ndigiotani ndi ndani amene angandithandize bwino ndani. So but he went out of Chakwera by forming his own party and declaring himself a president, and then he picked nomination papers. He should have had a discussion, a candid conversation. Di bwana waje bwana mundisanga oria nimefanya mbokanga menda mbokanga don't saw grape kulibara di ulizinyoza MCP ndia wa Chakwera ngolako. At the end of the day, I have heard he was being hoodwinked by his brothers Romo Belto. Kuti you are one of us to join the Karekun Kuno. So when he realized or he has learned the bitter way, and they will sound as if they want you. The same thing Kabambe has realized. Or UTM wrongly assumed that kutipota ndo kutijoina mwa vijiru, it means the remorse. Sana ziwe kutazao amango kwera hapo masana ngati kwera ngati hachi kutikuoneka ngati were very sentimental. The other day I said ati bibi amarira kwa mbili kuposana menawarira yenaki the chaka you cry more than the believer. Yes. Because you are trying to attract them with a very purpose. Kumanto jandozi ni kila UTM, they realize that afuna dijesi nyama garo. So authority, because they would have used their brand to gain favors, even if they had come to MCP, Mwina Ajakwera is a very sympathetic man. He took the courage. He's not afraid. I mean, if something happened to him or anything else, but he's not afraid. He would have picked him and say, Mwina, I'm just speculating as well. So that's what happened. I was a time going to be. Rule of law has nothing to do with elections. Garimuntu Warakwa or Undimbo and Peter Kaperek. The time it took you to write your statement, your court, your mayor cannot be Okanema or Okanema to remember one, Kaperek. But this is what I know is that would have meant that he is a gentleman. But today he is somebody who is just sowing confusion, believing that he will benefit from the confusion. You can never be a champion of a cause. If he is championing the cause of APM, he will not succeed. If he is trying to champion the cause that has not been defined, he will not succeed. Ukudi ya mwemo ukwela Clement yomwe ya boma yo ukuna tukunja kukatangala kwambie. I thought the biggest fraud is yourself. You're using resources of the government when you have decided to disengage from government. If I was giving a position ndakuya, I will leave because the I was a bomber. Ndikuli tukanaso bomber romwe. That's being disingenuous. So whoever he is my friend, but we cannot agree on stupidity. And this bank is into Zabuino. We should know, and these are principles. And my principles, we should try to show those principles by us standing firm about what we believe in and accepting the repercussions that come with those principles. Accepting it. You cannot have it both. Kampega sabu nkani ndimene maziko ayalibwe mukwana mwembera bati chikhalidwe chili chonse chimakhala zipatso zake. Mtengo mukadzala umakhala ndi zipatso zake. Mtengo uliwonse chikhalidwe chili ndi kalala yake. Mukangana kumwamba kumuona mthazi na kumuona kawaiti. Mthazi na kumuona ka green.
koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa. Osayankhula. Ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa. Izi ndikuneniranji mukaona kuchoka 1994 fika lero mmene khatukitira zinthu zathu machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zopanga manifest lerolo. Anthu ena amathangodza kuti lero ndikudziwa amene amapha malubino. Ena adanena kuti koma suti munapita kukafunsa kuti asitele ndije mmata tatafotokoza sangane mwandipesa tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure and ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhapa kwambiri nkhani yoti mindset change kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisine ndiye kuti china chake chidawonongeka zamene timaganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chake chidawonongeka koma chowonongekachi ndi result chimene chidapangitsa kuti ichi chiwonongeke kuti kaganizidwe kakawonongeke anthu samachikamba. Mukundimvetsa? Kuwonongeka kwa kaganizidwe ka Malawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti Amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba. Nkhani ndafotokoza paya ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu, ikufanananso ndi sekta iliyonse ya economy yathu, ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu. Kuti mwachitsanzo kuyiwala kuti inu anthu awa ndachampa ulimi wacho pompano ndimakamba kuti ari Wescom kubera ndalama pompano ndimakamba kuti kweje kubera mafuta sikale bale foyeze ko lero longo wapeze kuti anthu omwe aja akhoza kuitana sonkhane fe kubera kumakapetsera. There is something wrong pali china chake ndithu chimene mapakisira anthu anadzira akuluakulu. Let's invest in mindset change. China chake chinasokonekera ndithu mdziko muno. Mwandimvetsa kale kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama kwambiri akuba ndalama. Kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense. It's a very serious offense. And you just can't stand up and say kungodzuka basi kuti akuba ndalama. Okay, chabwino chabwera mtadzafotokoza kuti muna muzwa chani basi usiya zimene uthamanga kukoti kuti awa arindikati chakuti ndi ndimafuna munditeteze ndino vatsanikitsazo chini pakati apo akabamba adapanga interview poyamba adambapanga press conference. Mwandimvetse ifeyo ine ndi kabineti yanga tidzaenda pasi momwe ine ndi kabineti yanga tidzaenda pasi kuti tiyapitsire ndalama zimene tidzaononga. Mukumbuka chachi panangopita 3 weeks ntola nkhani wina ndipo nditchula fane mzanga kuti timadziwa chabwino Joab Frank Chakhaza anafusafusa akabambe mati mudzaenda pasi 3 weeks ndimangojoka
mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 fika lero adabala chikhalidwe chine chake kumalawi kuno. Dr. Michael Usi ndi chitsanzo chimodzi, Dr. Kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi, osati monyoza koma mwaulemu. Nawo bambo winiko adanena konso pakamera kuti ndikwadziwa amene amapha malubino. Nkhani ya malubino ndi nkhani yopsa kwambiri mdzikomo. People lost their lives. Over 182 lives went brutally murdered. But someone could go on a live television and say ndikwadziwa amene amapha malubino. Osangonyemuka bwanji nkupita kwa ACP kufotokoza, because zimene zozo zibweretsa zidakabweretsa mthunzi wina wake, zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti koma zona wadafika pambuka zimene lamulo nkugwira pacha lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikasazaniso asadzapangenso kutsogolo apezerepo phunziro. Ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndizibwereza chifukwa yapanga define, it's a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera. Akasakula pano pali nkhani dzana ya landlord ndi tenant. Yes. Munalipo kuti? Amvula tape munalibe. Amvula pali nkhani pano ya landlord ndi tenant. Izi zimene zikuchitika nzopanga matenant. Mandipeza? Ndi zopanga matenant zimene zoyankhula matenant zonse zitsanzo zonse ndapereka zija. Mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhuzana ndi dziko linolo. Ndi Malawi anaphunzira Malawi muno kuphunzira nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu osanacho ndapereka zitsanzo. Sikuti ndikunyoza ndingopereka zitsanzo nangasi they are public figures. Sikuti ndikuwanyoza ya koma these are examples, vivid examples that are in the public domain. Anthu akuzidziwa ndingofuna kuti zithandize kumvetsetsa. Zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene zatipundula motani kaganizidwe kathu. Kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko. Mukundipetsa chifukwa munthu zangati anzako amwalira iwe kuti ukudziwa ukufunsa funso osanena ine ndidzani kumanga mankhani za chuma cha dziko lino. Ndimuzenda basi mtsogoleri wa dziko okay ndikubulanda muzikafa bwanji nanga uchoka kukafika kukapita muzikaenda bwanji nanga mukati mupite ku airport muzikaenda bwanji. Mwanipetsa nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndekuti mmenemo zinthu zoonongeka nzambiri. Dziko lino sekta iliyonse yasokonekera. Sekta iliyonse imene imathira madzi muchimphika chatamati economy yasokonekeratu. Mukundipetsa koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko. Kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti tenant ndi ndani, landlord ndi ndani. Simungamve Dr. Chakwera kuyankhula za chibwana ngazizi positeka. Simudakamva kamuza kusekerera zimezi yosateka. Chifukwa nchiyani? One of the diseases matenda amodzi amene tayendetsera zinthu zathu chiona 1994 kufika lero atisiyire ifeyo ngati dziko ndikupanga the eroded positive, kuchenjera kwa positive, kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku Burundi akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku Rwanda akabwera mdziko muno,
anthu ochoka ku Tanzania akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku South Africa akabwera mdziko munomo, mumaona kuti zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo. Izizi Malawi aliyense ndi mboni. Nkhani ya Maburundi ndikukamba dala chifukwa kuti Maburundi wande atipasa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno. Chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apa, execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo. Osati during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi. Sikuti mavuto then the definition yoti iweyo walephera ayi. Lucius ade manyimba amati ukagwa udzuke udzisasa udzirani uzipitirira. Osati foti kunabwera ng'amba chaka chathachi ndiye kuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi. Osati kuti poti kunabwera ku Second Friday ndiye kuti basi sichoncho. Tiye tidzisase tidzipita kuti tidzipita kutsogolo. Koma kutsogoloko sitipita sitilowera kuolondola ngati kaganiziro kakadzikhala kamene kakachibwanaka. Chifukwa nchiyani? Zimene zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene amati speech yako ikatuluka pakamapa is no longer yours. Zimene ndikuyankhula ineyo pano pasi zimene zikutuluka pakamapa, I cannot even claim ownership of that. It's for the general public. Koma ku general public kuja kumakhala kuliana ma generations aganika for osachi kuliana ngono apa ena akulu pamwe pathupa amene ifeyo generation yathu adatisire utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasirawa awa adzasirawa. Ndi anthu akulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kumayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi, mukupundulaso generation yapatsogolo pakeni, mukupundulaso inayo. Kutanthauza kuti mavuto ali lolowa kusaganiza bwinoku tikukutenga kumakupanga pass on. Mukundimvetsa kani? Drama imene chakuyenera akasakula ndi tikuitenga kuti it's okay nkhani za dziko kumapanga pass choncho chibwana choncho. Mdziko muno tikuyenera chuma chati chibwereso chimake. Mafactory tikuyenera kubwereso chimake. Amalawi akuyenera kumapangana mafactory. Mega farms aja anthu mpaka nazindikire aipanga accept a concept imene ijayo. Chifukwa mvula kunjako ikugoma njomba. Palibe mwa ife olonse amene akufuna kutsogoleriwa including Dr. Chakwera angatsogolere mvula osatheka. Koma chauta anatipatsa nzeru. Kodi ngati zimene zitinasakaza kumalawi kunoko mitengo tinasakaza mvula sikugwaso bwino. Kodi tingapange bwanji kuti tipezekebe ndi chakudya lero? Tingapange bwanji? Tiye tizili makatatu. Tiye tuongezere ma irrigation schemes. Tiye tizilima apaseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muchakupangirani ife mucha. Zimenezo ndi njira zoyenerera zoti anthu akwene pa Chingereza amati productive content. Mudziuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo. That's the true meaning of leadership. And that's the exact meaning of politics. Politics is not kumatukwanana. Politics sikuna mabodza. Politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwo amene kwatsogolerawe akukumana nawo. Osati kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwo kalowa mboma kumakapha malubino. Kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la Malawi kukhala Singapore iwo kalowa mboma nkumakaba mafuta anyamatako kumakaba cement. That's not politics. That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti ntimangeso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 sakumvetsa kuti izi zikuchitika lolozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosa anazike zimachitezi ndi mbwerera chifukwa apa pano pali ntolwenuko kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu. Pali uchi pali njuchi simukwambia chabwino. Ambeka sangu maliza zonse imene sino maemva bwino sana. Akasakula mumaliza motani nkhani yathu yamba. No ineyo kumazoka sikumavuta pacha. Nkonena kuti Kevin wana zambiri leadership seriousness chani landlord abana reverend shower chiwili landlord tenant. Chimene tingachite kungutonera kuti ziko lino we need serious people. Yes. Ziko lino si drama group. Si super stage pa drama. So
vulaga Malawi timasekerera zimenezi timasekerera kwambiri amayi konso anena kuti ine boma muli katangale komosa machulayi kumasekerera mwina timafuna entertainment tazina dziko limatopetsa afuna entertainment chabwino sulula kunama kapena akunazoona koma umboni amasekerera Malawi tisamasekerezo zachibwana dziko lili zinthu za serious zimene zikufunika za serious izo zayambika kuchitika mu 5 years imene tumalizika chitoyi ipitirire dziko lino 5 years imene lakumana mavuto ambiri timachula nthawi zamene timachula kaya matenda timachula macyclones timachula nzoona to imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuyisintha imene asinthira achakwera it's short of a miracle it is short of a miracle phukira chiyembekezo kuti munganene kuti lilongo uja kumusintha umangamisewa pamwamba anthu umalora ilu capital city it's short of a miracle and panopa kuti mukapenkhani ya misewa mpati pamene sanayambe msewu ofunikira anthu akunena alionera kuti feyo zaka 61 msewu sinawuyambe awuyambo manga kumeneko msewu M5 lilangwi kumakhala ma demonstrations zimene kuja kumadzuka ma NGOs okamba za msewu umene uja ife kunoko satopangika msewu umangokamba ganzokazo za msewu ukupangika msewu umene uja awuyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akuteka kumeneko olimba kati umeneko M1 ungochoka Lumbadzi ukafika Kasungu kena konzipa chachani was disaster ambiri amene kwathu kumeneko tinasiye kusaina sobe timazira kwasati sizazira kuponera foti saunali orongeka pano ukafika mpakana kuti ukaronda akonena kuti tiumangeso so ukapona zunga zimene zimaonera kuti something is happening in this country yes tinatira rutsina koma something is happening in this country landlord do we have to throw that away because tinati kutsina ayi sabanye zileza Malawi even iwo ngati president wa dziko zochita zawo is presidential munthu wamtendere munthu osapupuluma munthu osati akafika pa msonkhano umaopseza Malawi kapena umaopseza anthu ena inu ndzakupanganiza kuti ayi akunena kuti dziko lino latose musapange dziko lino latose tikhale wamtendere tisapange zinthu zotononge dziko lino. That's the kind of president that we want. Amalawi, are you sure? Next 5 years, kubele wina tizambe zomwe zama phokoso zamajani zoopsezana matemana wochana president amene mambitsa ni kunyanya I'll follow on you like a ton of bricks. Now when you see your president and he's speaking on TV, he's speaking on NBC, that's why dziko silingaende kaya chituko cha midzi ulimi CDF ulimi CDF agriculture tourism tukutamanga mining waipatsa base you know it can take off malamulo aikidwa infrastructure aikidwa mining authority judge zikuteka is saying in dziko muno tini ndalama ngoti ndalamazo sizili ndifo shota chabe pakali pano fantuba mulibe sefana loboka koma ndalama kunja kuziliko. I wish you Malawians should replace this because tinatira to wow situkana opeza utazina udzuka osampeza fuel udzuka kaya forex kavuta situkana hii koma the only way to get those things is these foundations that high. Because somebody is going to start all over. But so I just see Sasula. Mr. Manga, Mazi, Salima, Sijengo, Belongwe, Amanga says in Uche. Mseu Basuleka Zapumwe. Kusalima, Kadusifos. Timango Ganga, to some Gemazi, Etibank, Ena Kukoti Pagans, Milando, to some Gemazi. That wrong is a deck. Why? Timafuna foreign company. But American said the Malawi business in South Africa as a company that can do it, and they are doing it. He said, everybody saying, "Oh, avocados, yamene, zuyenda, and this panga zo." You see, somebody has come and said, "Let's do this." They would that all that bad guy will vera, will do, Mads will come in.
we want to stop that. Ena tingongodi anifi na also alowera so even kwa agriculture ako tenzimanga irrigation pano babenda kuti ibere ikhala banki yothandiza Malawi ingongole kachongoloza chakake kovererako. We want to throw that away. I don't think we should. To me, I'm saying zachibwana zausi dziko lilo lili ufulu omuntu ukuzobanga zibwana ngari ufuna. I know even in England, I'm going to go there's a square where you can go and look at the square. Pick at the square. Go London. You already go up the Queen Chango. Queen Kasuma Chula, King, come Prime Minister. Prime Minister, you Sakupanga, and the people say, I was saying, I could, they still go with serious people. They all go out, the full hour long. If it is Zabanga, tiza chula ura zimepanga zachibwana mungu ndizilongoza koma ndufuru wao. But at the end of the day anthu achocho sapaso sogoleri tisasokoneze iyi tisasokoneze kuti tisokoneze zabwino nkuika pa zoyipazi sabaike zimene za Malawi ena utsogolo sangakwanitse akalamba afuna abwerebe kuti makobira azireso ku account. You remember apita mtalika 145 into personal account. President Amatero. What Nangazbes President Amatero. President Sapangalucho. President Saka, Nimagam Tacho. And I go to President Simazura account, Timothy, our president. Timazura comes right out, it's going to come right out, Utiko, who is Sachibana. Afuna Bereso. Magamtu, as Dramas is also, account to president. Dramazoti, Mutuoso, a women of Milandu, ya corruption. Kumegan Drama, Muagam to president. Very shameful. They want to come back. Afuna Bereso, Azagule, Magamroina, 84. But as long as double, Nana, so I think if Pachivini, could about the figure 200. Magamro, Mutuma Kamagamo 200. Unless you are running a car higher. Yapamo Ramu, or getting a drama banki, or Misaga higher, I want come on to us. Wagoni, Machani, Volkswagen, 184. And the Muntuyo, the bodyguard of president. How? Sarah 400,000, they're going to Chacha. Cabaret of Bajiga, Comanchaja, would go bodyguard of president, Magamo of 40, take a bunch. Everybody moved, Smahomu. Samazi and Chaja, this is not 40 actually. It's a over double of that 84. Now you want those people to come back. I've been telling you, I will know Makaula, they pass in Majanero, they did the reso, in a room friend Bereso. Afuna Bereso, Aruza Sintasin, Zuzaki Zangas and Habitam Tari. Mufali being poor in what you owe me. Agamaga Sokanogamozi, they would 7 days. Our Sinaga, go to Marian, to do Tina, Salamazi, you know, Vlara would be out. But some more Mayago, so my fellow, some of your people. Who's the rest of my two? Amakara Toa, or Yose. Can I was another Kiriam had been half, we're supposed to rest. They're forcing him. Pagona, I'm actually Bangas around, as a onion who live in a way and a Sipiranago, who Bangas around. So Sachibuana. So tenant is Yamagamba, reference charges, Zofuna Jabe tenant. Osakani solid foundation for this country. Amalawi Tatani. Tulena Wuti. Zajibana, Nadamago Usi, and Lufulu or Gamba. Unenas Binafunina, Lufua or Ankula, who take up Munga Ziga, made one prefer to Fuluatu, he also to Fuluao. But when it comes to serious business of sending someone to State House. Yes. Kapena keeping someone to State House like we want to do. They are all don't go a die. Don't bother even giving him a vote. Kuma unongama vote, moment of vote, mpasa president, amenye 50+1. Zibiri. Sisa shibana. Ena waso angofuna azabange azathandisa zawo. Akatenga phafuso basa zabasanzawo azagale. Ajenyansa public enemy number 1, Mai Madando, Madam Tipex, Abireso. Next time so zakati bexi azabangazira kuboma ko kuli aloma nizale kuli enadani ko kito agangada agamadi amenaja azasintha economy angasintha economy agangada mura Malawi kuti we should believe kuti Peter Drake can come back and change the economy and make our fortunes better as a business forex angabangaza agangada
azangotenga iwe ukhala yawo forex yo umagwisa chino business yawo tosefe kuti mana uzangopangira ukautenga because that's who they are. They're business people. I mean, not different from a group. Different group, if you those I know that I've started telling. Let's not throw away this foundation. It's a beautiful foundation that President Sawera has made. Let's not throw it away. For what is the good thing, so Malawi, if we make a mistake, it not because it's because if you I don't think I'm married for Mamitu. I'm not saying for Mamitu. We have always risen up and do the right thing. And I'm sure we're going to do the right thing. We're not see a bomb. Yes, on the rope. Kosa na wili wa pangura kwa mbili lero. Ndizo na sokoro ili kufuna kumali wana kwelo. Tiri andu amena kufuna president ena ake comedian basi. Comedian basi. I wanna go to president is serious business. Very serious business. Do call you are a parent to every Malawian. Kandi we professor, kandi we mtuwamba, kandi we mfumu, president ndi muntu wanku kwa mbili. Ena ukara muntu udeka ntima kwa mbili. Ngati mele achakwera, udeka ntima. Sufurika president omenya matable. Amene amana ukura ukaurani, na umusori wakaura ndani. Umusungala ukurezi benezo. Kwa Malawi amena ukabeba chito kwanga niweyo kupeleka kana kaje kwa watu so zimafunika anthu amene akanena chinthu kusandauza chimene anena osati kuti kukatangale mbomamo osachula anthu ache nema nchemu Malawi tiziwe ngati ndi mphamvu unena koma susanena zimene iweso kudya zomwe zija za mbomazo zimene anthu kwauzaja samadya nawo some of the benefits yake. So ine pempo kwa Malawi ndona kuti ndibwino kumazindikira kumaziwa anthu amene adizowayeneleza kuti akhale pa mpando wa president or mpando wa MP or mpando wa kasala anthu ozayeneleza zinthu properly trained, properly experienced, odeka ntima orikonda teziko ndi ntima wose osati kuti matizapange zinthu zakhala bwino tikuziwa APM akufuna kwambiri president chikwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita ora anthu amene amadyerera anazisiya mwamba malere komanso anthu amene akuatatiza ayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazukamo mmenemo so afuna kuti APM aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire because you cannot go to a contest you are carrying the likes of Nomanchisare as a front line representative muntu yali ndi mbiri zake meando toto ya kuti wabera Malawi you cannot be carrying wendo amukitu amene ari ndi magazi manja mana pa nyamata 20 yaku akumpoto nina fuaja tawe amvula tipeza nthawi bwino tizamalize bwino padakali pano ndawe zapezekali wasama 640 ifuna Amalawi ndikuziwa nakubana njogoni kuti padakali pano tiapereke anthu president akhala ali kumwanza kugwira ntchito zina zaboma kumene kwako ndithokoza mpeka sambo kuti munabwera program imeneyi amvula komanso akasambo tathokoza kuti mmatitsatira program imeneyi ya Timvetse dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse.